Hi guys, welcome to my channel She Needs na peru Renu. So as you already read by the title, ee roju video lo nenu meeto beginners makeup kit share cheyabothunanu and all these products are under 300 rupees. ఈ వీడియో డెఫినెట్గా ఎండ్ వరకు చూడండి బికాస్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో మీ అఫోర్డబుల్ మేకప్ కిట్ రెడీ అయిపోతుంది. అండ్ ఆల్సో గైస్ ఈ వీడియో కొంచెం లెందీగా ఉండబోతుంది, సో ప్లీజ్ గ్రాబ్ యువర్ స్నాక్ ఆర్ టు స్టెప్. మేక్ ష్యూర్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. సో దానికోసం రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేయండి సో దట్ నేను అప్లోడ్ చేసే ఫ్యూచర్ వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్స్ ఇమీడియట్గా వస్తాయి. అండ్ ఆల్సో ఫాలో మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. మై ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఈజ్ షీ నీడ్స్ బై రేణు సూరి. సో విదౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ అడూ, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. So guys, so this is the kit that I have created for you under a budget. So e products one by one నేను మీతో షేర్ చేస్తాను category wise or in the order of preference. యూజువల్గా మేకప్కి ఏమి ఇది ఫస్ట్ అది సెకండ్ అన్నది ఏ ఉండదు, బట్ యూజువల్గా మనం ఫాలో అయ్యే స్టెప్స్ ప్రైమర్, ఫౌండేషన్, కన్సిలర్ అలా నేను షేర్ చేస్తాను సో దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. అండ్ ఆల్సో ఈ ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ అన్ని లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటాయి ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ప్రోడక్ట్స్. So the first primer I have is the famous primer from Swiss Beauty. So that is the real makeup base highlighting primer. So dewy makeup, illuminating makeup chala trending lo undi, and if you like that sort of makeup I think you can go for this. But ఒకవేళ మీకు textured skin అలాంటిది ఏదైనా ఉంది అంటే please avoid this because this may emphasize your textured skin. So this is the first one. So the second one I have is this primer from Inside Cosmetics, and this is pore minimizer primer. ఇది ఒక చాలా మంచి పోర్ మినిమైజింగ్ ప్రైమర్ యాజ్ ద నేమ్ సజెస్ట్. సో ఇది మీ పోర్స్ అంతా చాలా మంచిగా బ్లర్ అవుట్ చేసేస్తుంది అండ్ ఇట్ గివ్స్ అ నైస్ క్యాన్వాస్ టు యువర్ స్కిన్. సో ఇది మీకు ఒకవేళ పోర్ ఇష్యూస్ ఉందంటే యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్. ఇది చిన్న సైజ్, దీనిలో కావాలంటే మీకు పెద్ద సైజ్ కూడా దొరుకుతుంది. దట్ వాజ్ అబౌవ్ 300 రూపీస్. సో అందు గురించి ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. బట్ దిస్ ఈజ్ అన్ అమేజింగ్ ప్రైమర్ అండ్ ఎంతో ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఏం పట్టదు. చిన్న పీ సైజ్ కంటే ఇంకా తక్కువ తీసుకున్నా కానీ మీకు ఓవరాల్ ఫేస్కి మీరు మంచిగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ రియలీ గివ్స్ అ వెరీ గుడ్ competition for high-end primers as well. So the third primer I have is from NYBay, and this is Pro Primer Orange Color Correcting Face Primer. So as the title already suggests, ఇది మీకు కలర్ కరెక్షన్తో పాటు ప్రైమింగ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఇస్తుంది అనమాట. బట్ మీకు హైపర్ పిగ్మెంటేషన్, డార్క్ సర్కిల్స్ ఇట్లాంటి ఎక్కువ పిగ్మెంటెడ్ ఏరియాస్ ఉంటే ఇది మాత్రం దానికి వర్క్ చేయదు. సో యూ హ్యావ్ టు గో విత్ కలర్ కరెక్టింగ్ అగైన్. బట్ ఇది ఎవరికైతే తక్కువ పిగ్మెంటేషన్ అలాంటిది ఎవరికైతే ఉంటుందో ఇది మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో దాట్ యూ కెన్ అవాయిడ్ కలర్ కరెక్టింగ్ అండ్ స్ట్రైట్లీ prime your face. So next step is applying foundation. So foundation కోసం నా దగ్గర 2 recommendations ఉన్నాయి. So the first one is this BB cream from Mars Cosmetics. ఇది పేరుకు మాత్రమే BB cream but it does the job of a foundation because this foundation has that thickness. So మీకు ఇది medium to buildable full coverage foundation వరకు ఉంటుంది and it gives nice dewy effect. So that is what I'm wearing on my face today for this video. ఇది ఒక చాలా మంచి ఫౌండేషన్. ఒకవేళ మీరు యూజ్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఇందులో 5 or 6 షేడ్స్ ఉన్నాయి దట్ యూ కెన్ చూస్ అండ్ డెఫినెట్గా మీకు మీ షేడ్ దొరికిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట. మీరు వాళ్ళ వెబ్సైట్లో పర్చేస్ చేయాలి బికాజ్ మీకు అమెజాన్లో కానీ లేదంటే నైకాలో మీకు షేడ్ రేంజ్ అంత ఎక్కువ కనిపించదు. సో బెస్ట్ వెబ్సైట్ టు బై దిస్ బీబీ క్రీమ్ ఈజ్ దేర్ ఓన్ వెబ్సైట్. సో మీకు అక్కడ కూడా మీకు ఆఫర్స్ దొరుకుతాయి అండ్ ఇట్ ఆల్సో కమ్స్ ఇన్ దిస్ ట్యూబ్ డిస్పెన్సర్. ఇది అప్లై చేయడానికి కూడా ఇట్స్ నాట్ ఆల్ మెస్సీ అండ్ మంచిగా డైరెక్ట్గా దీంతోనే అప్లై చేసేయచ్చు అండ్ ఇట్ బ్లెండ్స్ వెల్ విత్ బ్రష్ అండ్ ఆల్సో బ్యూటీ బ్లెండర్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ recommendation I have for foundations. So the second foundation I have is from Miss Claire. So this is everyday foundation, natural weightless foundation. It's a 30 ml foundation. It comes in a tube and I'm in the shade 05 natural. So this also comes in tube like this which is very easy to carry. So ఇది కూడా I would say I have actually compared this with MAC foundation because the coverage it gives is so nice. అంటే మీరు కవరేజ్ గురించి మీకు తక్కువ కావాలంటే తక్కువ కవరేజ్ వచ్చేటట్టు అప్లై చేయొచ్చు, కొద్దిగా ఎక్కువ కావాలి అని అంటే మీకు ఈ ఫౌండేషన్తో అలాంటి ఎఫెక్ట్ కూడా ఈజీగా వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ హ్యాండీ అండ్ బోత్ దీస్ ఫౌండేషన్స్ ఆర్ వెరీ ట్రావెల్ ఫ్రెండ్లీ. గ్లాస్ బాటిల్ ఏం కాదు, ఈజీగా ట్యూబ్లో వస్తుంది. యూ కెన్ ట్రావెల్ ఎనీవేర్ విత్ దీస్. సో దీస్ ఆర్ మై రికమెండేషన్స్ ఫర్ ద ఫౌండేషన్.
సో ఫౌండేషన్ అప్లై చేసిన తర్వాత ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ టు అప్లై అ కన్సీలర్. దో ఐఎమ్ నాట్ అ కన్సీలర్ పర్సన్, బట్ I have two recommendations under this category. So the first one is the famous concealer, and this is from Inside Cosmetics, and this is in the shade I think MN30, which is of course not my shade, but I really liked it to use this under my foundation apply చేసిన తర్వాత ఇది ఫస్ట్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఫౌండేషన్ నాకు దాని మీద లేయర్ చేయడం నాకు నచ్చుతుంది. సో దట్ ఇట్ గివ్స్ వెరీ న్యాచురల్ ఎఫెక్ట్ ఫార్ డే టు డే యూస్. ఎవ్రీడే బేసిస్కి చాలా మంచిగా ఉంటుంది అలాంటి అప్లికేషన్. సో దిస్ ఇస్ the concealer, and I will show you the wand. This is how the wand looks. It is so fat, and it is so creamy in texture, and it is thick, and that is the reason it gives full coverage effect. ఇందులో మీకు 5 షేడ్స్ ఉన్నాయి. I don't say that చాలా మంచి షేడ్ రేంజ్, బట్ దెన్ ఈ కేటగిరీలో లేదంటే ఈ బడ్జెట్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కన్సీలర్ అని చెప్పాలి. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఇన్సైట్. So the next concealer under this category is again from Mars Cosmetics. So this is the Mars Blossom Concealer. So and I am in the shade Warm Sand 03. So ఇది నా రీసెంట్ పర్చేస్. కాకపోతే ఇది చాలా లైట్ షేడ్. కాకపోతే దిస్ ఇస్ నాట్ మై షేడ్. అగైన్ ఆన్లైన్ పర్చేస్ చేశాను కాబట్టి సో రాంగ్ షేడ్ వచ్చింది. సో ఈ కన్సీలర్, as I said, this is my latest purchase. So full face of Mars చేయడానికి నేను పర్చేస్ చేశాను అనమాట. సో బై ది వే Mars Cosmetics full face of makeup నేను చేయబోతున్నాను. సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్. ఓకే, సో ఈ కన్సీలర్, it is not a full coverage concealer, but it covers my dark circles well, and it is not heavy on your under eyes, but it does the job. So if you are somebody who's dependent, or I would rather call a concealer person, ఒకవేళ మీరు కన్సీలర్ డైలీ యూజ్ చేస్తారంటే you can go for this, and you have 6 shades to choose from this concealer. Again, shades ఎక్కువ లేవు, but then it's a very nice, and it also hydrates your under eyes, which is very good because I have dry under eyes. So this is a perfect match for my dried under eyes. So this is the second recommendation under concealer category. So the next category is compact powders and loose powders. So I have one in each category. So to begin with, I have this NY Bay loose powder, and this is in the shade Banana, and this is how the tin looks. It's so good, it's so beautiful, it's so cute, and this is how the inner packaging looks. I hope you can see the powder there. So ఇది నా latest purchase, but I really liked it a lot. ఇది, and also shade, ఇందులో చాలా షేడ్స్ ఉన్నాయి. To select, it's a translucent loose powder, which is a very good thing. So it doesn't give any color to your under eyes. So this e category lo, and also e budget lo, if you have any loose powders, I think this is the best one I could say, because market lo unna loose powders category తీసుకుంటే definitely it's above 500 rupees, but ఈ category లో ఈ budget లో ఇంత క్యూట్ ప్యాకేజింగ్ లో లూజ్ పౌడర్ I liked NY Bay loose powder. So coming to compacts, I only have one compact, and this is from Nykaa, and I'm in the shade beige 03. So it comes in 8 different shades. I felt నేను తీసుకున్న 03 బేజ్ కొంచెం నా కాంప్లెక్షన్కి కొంచెం డార్క్ అయింది, బట్ నెవర్తలెస్ I really liked how pigmented it is also, because you can see it for yourself. Can you see? So it is pigmented. Usually compact powders anta ekku pigmented undavu, but ఇది for the price you are paying for this, and also for the quality it has, be it the outer packaging or the product inside the packaging. So it is very 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 nice, and it's definitely worth your money. So the next category is bronzing and contouring. So contouring కోసం I have only one product to recommend, but it is an amazing product and I love it to the bits. So this is from NY Bay, and this is in the shade Roaming in Roosevelt Toast 7. This is very very creamy contouring stick, and can you look at the shade? The shade is so amazing, and it also blends effortlessly, guys. ఇది మీరు ఫింగర్స్తో బ్లెండ్ చేయొచ్చు, బ్రష్తో ఈజీగా బ్లెండ్ అవుతుంది, అండ్
అసలు మీకు ఇది బ్లెండ్ చేయడానికి అంత ఎఫర్ట్ పెట్టక్కర్లేదు. యూజువల్గా కాంటోరింగ్ స్టిక్స్ మనకి ఈ బడ్జెట్లో దొరకడం కష్టం. కాకపోతే ఉన్న వాటిల్లో కొన్ని కలర్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కాంటోరింగ్, రైట్? దిస్ ఇస్ అ వెరీ నైస్ అండ్ ఫర్గివింగ్ షేడ్ ఫర్ అ కాంటోర్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్. అండ్ ఆల్సో యాజ్ ఎ సెడ్, బ్లెండింగ్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్లెండబుల్, ప్రోడక్ట్ బ్లెండ్ అవ్వట్లేదు అంటే దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ మీకు ఫేస్ మీద ప్యాచీ ఎఫెక్ట్ వస్తే యువర్ మేకప్ డజంట్ లుక్ గుడ్. సో this is an amazing product. This e-contour I highly recommend. So moving to the bronzing powders, I have 2 recommendations under this category. Usually ga ee budget lo manaku oka manchi bronzing powder dorkadam kashtame, but still I have 2 recommendations for you. So the first one is this from Swiss Beauty, and this is the Sculpt Lift Contour Palette. Actually talking about the product, so this is a face palette. So indulo meeku 2 bronzing shades, ఒక కాంపాక్ట్ పౌడర్ అండ్ ఆల్సో ఒక హైలైటర్ కనిపిస్తుంది. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ కుడ్ సీ, ఇక్కడ మన కాంపాక్ట్ పౌడర్కి ఒక హ్యూజ్ డెంట్ పడింది. I will hit pan on this. So talking about the bronzing shades, I mix both of these and apply, and it applies so beautifully. I don't know if you could see, but these 2 are the shades and it blends so beautifully again. And meeku ekku pressure petti blend cheyalsina avasaram ledu. But the only thing is, ee bronzing powder comes in 2 shades and I'm in the shade 02. The other shade is like more under cool tone powders, which I don't like much. And this is the perfect shade, I would say. Not konni bronzing powders would be like straight up red color, so alantidi apply chesinappudu it doesn't give nice shadows and manchi kanpid anamata. But this is a very good recommendation. So I've used this palette a lot, and as you can see దాని మీద పేరు కూడా చెరిగిపోతుంది, అంత యూజ్ చేశాను నేను ఇది. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ నైస్ ప్రోడక్ట్. మేక్ షూర్ యూ గెట్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ దిస్, బికాజ్ ఇది ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది దట్ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ తొందరగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. బట్ ఫర్ దాట్, ఒకవేళ అది మీకు స్టాక్లో లేకపోతే, ఐ హ్యావ్ ది సెకండ్ recommendation, and that is from Cups and Lashes. So this is the 20 something cuppy cakes, and this is in the shade tea cakes. So this is how the packaging looks. It is so tiny and cute, but I'm not a big fan of the packaging because I feel it is slightly flimsy. But talking about the bronzing powder, here is the shade. It's a very nice shade because ఈ బ్రాంజింగ్ పౌడర్స్ చూస్ చేసుకునే టైంలో వాట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ ఈజ్ అబౌట్ ద షేడ్ మ్యాచ్. సో మీకు ఏది సూట్ అవుతుంది అన్నది మీకు కొంచెం అది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది అనుకంటే కొంచెం లైట్ కలర్ తీసుకుంటేనే మంచిది. బికాస్ వెన్ యూ బ్లెండ్ అంటే సడన్గా ఇలా అప్లై చేసినప్పుడు ఒక ప్యాచ్ లాగా ఉండకుండా మీరు అప్లై చేసినప్పుడు యాజ్ యూ కెన్ సీ, కెన్ యూ సీ మై నైస్ బ్రాంజింగ్ ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్. సో ఎంత మంచిగా కనిపిస్తుంది కదా. సో ఇట్ హ్యాస్ టు లుక్ లైక్ దాట్ రాదర్ దెన్ అ హార్ష్ లైన్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ డిఫికల్ట్ టు బ్లెండ్. అలా ఉండకూడదు. అండ్ దిస్ బ్లెండ్ సో వెల్. It's very good at its price. Anyways, Cups and Lashes is an affordable makeup brand which is very good, and this is my next recommendation under bronzing categories. So let's move on to the next category, which is blushes. So blushes category lo I have 2 products. One is a powder blush and the other one is a cream blush. So let's start with cream blush because they are trending now. So cream blush kosam I have this from Blue Heaven. This is from Kiss and Blush Lip and Cheek Tint with avocado oil and mango butter. So Blue Heaven ఉన్న అన్ని బ్లషెస్లో దిస్ ఇస్ మై ఫేవరెట్, అండ్ ఆల్సో వాళ్ళ న్యూ ఎండ్ రేంజ్లో దిస్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ బ్లష్. ఐవ్ ఆల్రెడీ స్పోకెన్ అబౌట్ దిస్ బ్లష్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ మై వీడియో. సో టాకింగ్ అబౌట్ ద బ్లష్, this is how the blush looks. And by the way, I'm in the shade Rosy Dusk, and this is an amazing shade. Can you see? And it also blends so effortlessly. I will show you. So you can blend it with your fingers, you can blend it with a blush or your beauty blender. So it blends so effortlessly. It gives a nice flush of color on your cheeks, which is very very handy. Again, a stick, you can just throw it in your purse, or you can carry this while you're traveling, which is
very good. You also have other shades to choose from this, and this is my so far my favorite cream blush. Okay, so for powder blush I have this from Elf Cosmetics, and this is in the shade Spiced Apple, and it is a duo. It comes with a blusher and also a highlighter. So ఇందులో మీకు రెండు products దొరుకుతాయి, and it also have offers during Nykaa sales. Buy one get one low. You can easily grab this during the sale. So this is how it looks. It is a bite size range, if you know. So this is an amazing and very beautiful shade, and I don't know if you could see. Can you see that? I will swatch it again. So this is how the shade looks. It is so blendable. మీరు చీక్స్ మీద అప్లై చేసినప్పుడు ఇట్ లుక్స్ సో లైక్ అవేక్. మీ స్కిన్ చాలా మంచిగా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇట్స్ ఫీల్ సో ఫ్రెష్ when you apply this is very good. And also you have other shades to choose from in case if you don't like this shade on you, so you can select as per your choice. So the first one I have for your brows is this eyebrow pencil from Sugar Pop. So Sugar Pop is a sister brand of Sugar Cosmetics. Idi wala affordable range anamata. So this is how it looks, and this is called Brow Shaper, and I am in the shade 01 Walnut. Indulo meeku 3 to 4 shades vastayi anamata, and this just retails for 170 or something like that during sale. The reason why I choose this eyebrow pencil is because of the eyebrow pencil shape. యూజువల్గా మనకి ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉన్నది కొద్దిగా బ్రాడ్గా ఉన్న ఐబ్రో పెన్సిల్స్ వస్తాయి, బట్ ఇదే ఏంటంటే మనకి మీరు ఇలాంటి టిప్ ఉన్నప్పుడు you can actually literally draw the shape of your eyebrows. You can draw hair like strokes with this. You can easily work with this, and meeku indulo 4 shades unnai. As I said, you can choose as per your hair color, or however you prefer to. So this is the main reason for me to choose. And deento paatu, as usual, you also get a spoolie, which is very soft, that I liked about it. And also for those who doesn't want to invest their time in filling their brows, time ledu ani anna vallaki, I also have one more product, which is eyebrow gel. So eyebrow gel makes your life very simple if you have good eyebrows. Ante mari sanna eyebrows unte it might be a little difficult for you, but meeku on the go ila quick ga apply cheskoni inటి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, like for mainly ఎవరైతే ఆఫీసెస్కి వెళ్తారో, when you don't have time, or when you have very minimum time for you to get ready, I think this can be your best friend from now. And this is the product from Blue Heaven, again from their end range. This is the Sculpt and Set Brow Gel with vitamin B5, beeswax and fibers. Yes, as it says, it also has fibers in it, so it also gives that koncham thick brows effect istundannamata when you have fibers in your eyebrow product. And this is how the wand looks. And ఇందులో మీకు 2 shades వస్తాయి. సో I chose grey color, and ఇందులో మీకు బ్రౌన్ కలర్ కూడా వస్తుంది. I felt that is a little light, but ఒకవేళ మీరు డార్క్ బ్రౌన్ యూజ్ చేస్తారు అని అంటే for your eyebrows in your eyebrow pencil and all, so you can go for grey color, because that gives a natural eyebrow color. And this is the wand. It is very handy and చాలా ప్రిసైజ్గా eyebrows fill చేయడానికి ఉంటుంది, and it is like it does the job so quickly. So these are the 2 recommendations I have under this category. Okay, so moving on to our eye makeup. So let's begin with kajal, because kajal apply చేయని వాళ్ళు I think ఎవ్వరు ఉండరు. So ఇందులో కూడా I have 2 recommendations, and these are twistable retractable kajals anamata. You need not sharpen, and I think you already know my love for Sugar Coal of Honor's Black Intense Kajal in the shade 01 Blackout. This is my favorite kajal because this is pitch black and it doesn't smudge or budge, and ఇది చాలా సేపు మీ వాటర్ లైన్లో అలానే ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ వెరీ డార్క్ ఆల్సో, విచ్ ఈస్ వెరీ నైస్, బికాస్ కాజల్ స్మడ్జ్ అయిపోతూ ఉంటే మనకి ఎవరికి ఇష్టం లేదు కదా. సో యూజువల్గా ఐ థింక్ నేను యూజ్ చేసిన అన్ని కాజల్స్లో ఇప్పటి వరకు, and this is the best kajal. This really stood out for me, and as I said,
ఇది రిట్రాక్టబుల్, యూ నీడ్ నాట్ షార్పెన్. ఇట్ ఈస్ అంటే ఇట్ గ్లైడ్స్ సో ఎఫర్ట్లెస్లీ అండ్ ఆల్సో చాలా డార్క్గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఐ హ్యావ్ already spoken a lot about it, and it's a dupe for MAC kajal pencil too. So this is very very nice. And the second one I have, and దీని తర్వాత నాకు ఇంకొక కాజల్ ఏదైనా నచ్చుతుంది అని అంటే, and it has to be this kajal from K Beauty. This is in the shade Spade. This is again very very affordable, yet does the job, and it also has as like sugar. Same, it blends so effortlessly, it glides on so smoothly, and it's so dark, and it also stays on your lids for a very very long time. Especially sugar, I keep purchasing this kajal అయిపోయిన వెంటనే. సో అంత నాకు ఎక్కువ ఇష్టం. సో దీస్ ఆర్ మై recommendations for your kajal pencils. So moving on to eyeliners, I have used a lot of eyeliners, but the one which really really stood out for me, and I would like to keep purchasing particular eyeliner, and it is from Cuffs and Lashes, and this is in the shade Pitch. If you see, I like the packaging, and also it has a brush applicator. And brush applicator ela ante okavela meeru sanna line draw cheyalana ledante lavuga apply cheyalanna kani you can use it as you wish. ఒకవేళ మీకు మంచి ఐలైనర్, థిక్ ఐలైనర్ అప్లై చేయాలన్నా, వింగ్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ, యూ క్యాన్ డూ విత్ దిస్. It is very 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 dark again, and it stays on your lids for so long. It is, I think, also waterproof. Yes, it is also waterproof, and also మీరు తీసేసేటప్పుడు అలాగా వాటర్ తగలంగానే ఇలా పిచ్చిగా ఇలా కారుతూ ఉంటుంది చూడండి, అలా అస్సలు ఉండదు అనమాట. చాలా మంచి మంచి ఐలైనర్ ఇది. నాకు అన్నిట్లో దిస్ ఈజ్ మై బెస్ట్ ఐలైనర్, అండ్ ఐ హైలీ రికమెండ్. డెఫినెట్గా పర్చేస్ చేయండి. సో అప్ నెక్స్ట్ ఫర్ యువర్ ఐ lashes, I have an amazing mascara again under this budget, and I have Mars Cosmetics Fabulash mascara. This is a 12 ml product, and I really love the wand of this mascara. Especially కొంతమందికి నచ్చింది ఇంత ఫ్యాట్ వాండ్, కొంతమందికి నచ్చలేదు, బట్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ దట్ కేటగిరీ, ఎవరికైతే నచ్చింది. Okay, so this is how it looks. I also love the packaging, rose gold and black packaging. And talking about the formula of this mascara, amazing is the word. So usually ga manaki category lo ee budget lo mascaras raava ante ala em kaadu, vastayi. Kakapothe will that perform well is the question. So ఉట్టి మస్కారా అప్లై చేసేసి ఏదో ఒక కోట్ ఆఫ్ మస్కారా అప్లై చేసినట్టు అలా కాదు. సో ఐ హ్యావ్ దిస్ మస్కారా ఆన్ మై ల్యాషెస్, అండ్ అందు గురించి ఈరోజు నేను ఫాల్స్ ల్యాషెస్ కూడా అప్లై చేయలేదు. సో ఈ కేటగిరీలో ఉన్న అన్ని మస్కారాస్లో దిస్ రియలీ స్టూడ్ అవుట్ ఫర్ మీ, అండ్ ఐ హైలీ రికమెండ్ దిస్ ఫర్ యూ గైస్ as well. So moving on to eyeshadow palettes, I have 2 recommendations again. But before that, I want to say selection of eyeshadow palette is very subjective. So నేను ఈ eyeshadow palettes సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు నా మైండ్లో ఏముందనంటే, సో సిన్స్ ద మేకప్ కిట్ ఈస్ ఫర్ బిగినర్స్, సో బిగినర్స్కి ఐ షాడో అంత మంచిగా అప్లై చేసి డిఫరెంట్ లుక్స్ క్రియేట్ చేయడం రాదని నేను అనుకుంటున్నాను, బికాస్ దే ఆర్ బిగినర్స్. సో అంటే వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు, బట్ బిగినర్స్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ ప్రో లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా అలా ఏం లేదు ఇదే తీసుకోవాలి అని. బట్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, నా మైండ్లో ఏదైతే ఉందంటే, సో ప్యాలెట్ చాలా చిన్నది ఉన్నప్పుడు, సో దే కెనాట్ థింక్ టూ మచ్ ఏ లుక్ క్రియేట్ చేయాలి ఆర్ సంథింగ్, ఈవెన్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు జస్ట్ అప్లై అ సింగిల్ షేడ్ ఆన్ దేర్ లిడ్ అండ్ దెస్ జస్ట్ కాల్ ఇట్ ఎ డే. సో ఆ థాట్ ప్రాసెస్తో నేను ఈ సెలెక్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో లెట్ మీ జస్ట్ రివీల్ ద ఐ షాడో ప్యాలెట్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఫర్ యూ గైస్. The first one is this from Elf Cosmetics. This is their bite size eyeshadow palettes, and you have 4 shades, just 4 shades, and it is very easy for a beginner to create any eye look out of these shades. So as I said, ఇందులో ఆలోచించాల్సినంత ఏం లేదు. ఇందులో మీకు two matte powders and 2 shimmer shades ఉన్నాయి. So let me just swatch. They are very very pigmented, and also at the same time they are very nicely blendable also. Okay,
So these are the shades. These are very inexpensive. As I said, Elf Cosmetics offers time lo buy one get one untadi, so you can definitely grab these products during the sale, and which are like very very light on your pockets. And these are the shades. In I think I don't know if I told you or not, in 4 to 6 shade unnai eyeshadows. Whichever color you want to, you can definitely choose. So the next eyeshadow I have is from Cups and Lashes. So this is the handy dandy palette, and I'm in the shade Mocha Latte. So indulo kuda meeku you have different shade palettes, variants, you know, whichever color you like you can use that, you know. And I think 6 unnattunnai, if I'm not wrong. I'm not very clear. Screen మీద mention చేస్తాను. Okay, so the only problem is I cannot open this palette quickly. Okay, so these are the shades. I think these shades are something that I like because I love my eyeshadows to be, you know, neutral side lo na eyeshadows నాకు ఎక్కువ ఇష్టం. ఓకే, ఏదైనా క్రియేటివ్ చేయాలి అంటే I also like colors, but mostly I am a neutral shade sort of, you know, choice in eyeshadow palettes. So andu gurinchi I chose this. And you can also use this eyeshadow to fill in your eyebrows, and you can use these shimmers for your highlighter. You can multi-purpose, you know, with this eyeshadow palettes. So this is the second one. The only thing is I slightly feel this packaging is flimsy. Okay, so these are about the eyes. Okay, so we have almost come to an end of this video. I have only 3 products left, actually 2 products. So let's move on to the highlighter. So the one that I want to recommend, only one highlighter which I fell in love when I swatched it for the first time. Okay, and that is the Miss Claire Baked Highlighter. This is the Baked Highlighting Duo. It comes with a bronzer. It might look a little shimmery, but it is not. It really applies so well. It is very very intense. That's the shade. It's really to die for. I really like, I continuously use this highlighter. Even I have that on my face today. Can you see? Already ante use chesanu, and yeah, this is the shade, guys. I would highly recommend. So ee highlighter meeku offer lo only 160 rupees ke meeku dorukutundi, and you have 2 products, a bronzer and also a highlighter, which is a very very steal deal. I again highly recommend this highlighting powder. Definitely get this and thank me later. Okay guys, so the last product that I have for you. So in the makeup apply chesin tarvata we need something to set our face and also make our makeup long lasting. And what is that? Yes, it is a makeup fixer. So I have this makeup fixer from Mars Cosmetics, and this is the Seal the Deal makeup fixer. Can you see? Use chesi din మీద ఉన్నాయి, అంత చెరిగిపోతున్నాయి, అంత నచ్చింది నాకు ఇది. And it why I like this and why I recommend to you and why I've included in this category is because of its performance. So ఇది మేకప్ సెట్ చేయడం చాలా మంచిగా సెట్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ యువర్ మేకప్ టు మూవ్, అండ్ చాలా లాంగ్ లాస్టింగ్ చేసేస్తుంది అనమాట మీ మేకప్ని. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ ఈస్ మై రికమెండేషన్ ఫర్ యూ. ప్లీజ్ గెట్ ఇట్, యూ విల్ డెఫినెట్లీ లవ్ ఇట్. అండ్ this is the final product. Okay guys, so those were the products, and I know you must be wondering నేను లిప్స్టిక్స్ ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేయలేదు ఈ కిట్లో. సో లిప్స్టిక్స్ ఆర్ వెరీ సబ్జెక్టివ్, అండ్ ఆల్సో రీసెంట్గా ఒక లిప్స్టిక్ వీడియో చేశాను, న్యూ లిప్స్టిక్స్ under 100 rupees. So if you are a sucker for new lipsticks like me, go watch that lipstick. I'll tag here. And అయినా కూడా మార్కెట్లో you know we have many affordable lipsticks under 100 rupees, under 200, under 300. You have it in Maybelline, Inside, Mars Cosmetics, you know, Blue Heaven, చాలా ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు ఫిల్మ్ వీడియోస్ specifically for lipsticks recommendation. I will definitely do that.
ఓకే గైస్, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో. ఐ హోప్ ఈ బిగినర్స్ మేకప్ కిట్ అండర్ అ బడ్జెట్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను అండ్ హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్స్ వాట్ యూ ఫీల్ అబౌట్ దిస్ వీడియో. ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ గ్రేట్. I'll be so happy reading your comments. And if you like this video, please give this video a big fat thumbs up and also subscribe to my channel if you haven't already. So I'll see you guys in my next video. Until then, stay happy. Bye.